So good afternoon, myself Siddharth, second year BBS from Madras Medical College, blah blah blah. So today we are going to study solve questions on electrostatics. So first உங்களுக்கு Coulombs law என்ன தெரியும்ல? What is Coulombs law? So F is equal to K Q1 Q2 by R square. K என்னது? K என்னது? K என்னது? அதுக்கு ஏதாவது வேல்யூ இல்லையா? What are the units? What are the units? Right. So force is equal to K Q1 Q2 by R square. இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபார்முலா நம்ம 11th ல படிச்சோம். அது என்னது? கிராவிடேஷன் ஃபார்முலா பேர் என்னது? Newton's law of gravitation. F is equal to m1 m2 by okay, right. இப்போ first question கொடுக்குறேன், ஒரு basic question, ஓகேவா? So there are two charges, okay? Q, let it be 4Q and another one 16Q. They are separated by distance of 8 meters. 8 meters கொஞ்சம் அதிகம் தான், பரவாயில்ல. They are separated by a distance of 8 meters. What is the net force? Let us say this is particle A, this is particle B. So what is the force acting on A because of B? First question. Second question, what is the force acting on B because of A? Third question, what is the relationship between FAB and FBA? 1 minute on தான் டைம் கொடுப்பேன். எப்படி? ஸோ பென்லாம் எடுக்காதீங்க, அப்படியே சொல்லணும். ஃபோர்ஸ் என்ன? ஃபார்முலா என்ன? K Q1 Q2 by. ஸோ இங்கே Q என்ன? Q1 என்ன? Q2 16. 4 into 16? 4 into 16? 8 square? கேன்சல் ஆகிடுமா? ஓகேவா? ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேவா? வாட் இஸ் கே? 9 into 10 power 9 units, blah blah blah. இப்போ ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் நியூட்டன். ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் ஏ பிகாஸ் ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு 9 into 10 power 9 newtons. Force on B because of A is equal to 9 into 10 power 9. So what is the relationship between FAB, force acting on A because of B, and force acting on B because of A? Are they equal? Equal. So FAB is equal to FBA idalama. Very good, yeah? Opposite direction, because force is a vector quantity. Force is a vector quantity, also depends on magnitude as well as direction. Magnitude as well as. So these are positive charges. Positive charges repel பண்ணுமா attract பண்ணுமா? So B வந்து force A வை இந்த பக்கம் தள்ளுமா இல்ல இழுக்குமா? ரைட்டா லெஃப்டா? இல்ல, இது ரைட்டு, இது லெஃப்ட், ஓகேவா? எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ பி வந்து ஏவை ரைட்டுக்கு தள்ளுமா இல்லை லெஃப்ட்டுக்கு இழுக்குமா? அட்ராக்ட் பண்ணுமா ரிப்பல் பண்ணுமா? அட்ராக்டா ரிப்பலா? ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆன் ஏ பிகாஸ் ஆஃப் பி வில் பி இன் திஸ் டைரக்ஷன். அதே ஃபோர்ஸ் ஆன் பி பிகாஸ் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு வில் பி இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன், ரைட்? ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கொஸ்டின் இட் பிலாங்ஸ் டு Coulombs law. Third question belongs to which law? Newton's third law. What does Newton's third law say? Equivalent இருக்கா? ஆப்போசிட்டா இருக்கா? ஸோ பேசிக்கலி இதுவும் நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா தேர்ட் லா தான், ஓகேவா? ஸோ பேசிக் கொஸ்டினா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? புரிஞ்சுதா? ஃபோர்ஸ் இஸ் a dash quantity. Second question. Now I will place charged particle Q and I will place another charged particle 4Q. Distance between them is L. So now I am placing a third particle C. Okay, wow. So that the system now lies in equilibrium. Equilibrium என்னது? Net force acting on the system is so I am placing a charge C in between, in the line joining A and B. Okay, wow. Find first question, charge of C. Second question, distance of C from A. 1 minute time. Q by 2 வரும். L by 3. Okay.
எனக்கு ஆன்சர் தெரியாது, போட்டு தான் பார்க்கணும். அரே யார், சரி வாங்க சால்வ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம்? நம்ம வந்து சார்ஜ் ஆஃப் சி கண்டுபிடிக்கலாமா, டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஈஸி வென் கம்பேர்ட் டு த சார்ஜ். ஸோ ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா we are going to use? அரே யார், Coulombs law. What are you going to use? What are you going to use? சத்தமா. What is the Coulombs law? So F is equal to Q1, that's it. K Q1 Q2 by R square. Hurry up. Am I right or wrong? Yes or no? Yes or no? So what is R? அதான் கண்டுபிடிக்கணும். The distance between the two particles. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஈக்குவலிபிரியம்னு சொல்லிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலிபிரியம்னு சொன்னோன்னே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? The net force acting on the system is 0. ஸோ இந்த A பார்ட்டிகல்லையும் ஃபோர்ஸ் வந்து 0 இருக்கணும், சிலையும் ஃபோர்ஸ் வந்து 0 இருக்கணும், பிலையும் ஃபோர்ஸ் வந்து 0 இருக்கணும். இப்போ நான் 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன். இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஏவும் பாசிட்டிவ், பியும் பாசிட்டிவ். இப்போ பி வந்து ஏவை தள்ளுமா? இப்போ பி வந்து ஏவை தள்ளுமா தள்ளாதா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ இப்போ சியும் ஏவை தள்ளுச்சுன்னா ஏ வில் மூவ் அவே, ரைட்? ஐ மீன் ரைட் ஆர் ராங்? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ சி மஸ்ட் பி அட்ராக்டிவ், சி மஸ்ட் புல் ஏ டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப். அப்போதான் நெட் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆகி இட் வில் ஸ்டே இன் ஈக்குவலிபிரியம். அரே யார், எஸ் ஆர் நோ? ஸோ சி மஸ்ட் பி பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? நெகட்டிவ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ப்ரீவியஸ் நீட் கொஸ்டின், அதில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து பாசிட்டிவாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணிடலாமா? இதுக்கு நீங்கள் சால்வ் பண்ண அவசியம் இருக்கா? இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் தி சார்ஜ். என்ன சார்ஜ், அது பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ என்ன தெரியுது? இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ். சரியா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ okay, let us keep it aside. Now force acting on C is, net force acting on C is 0. Net force acting on C is 0. So you have to draw the free body diagram now. Okay va, இப்போ this is C. என்னென்ன forces எல்லாம் இருக்கு? B வந்து தள்ளுதா? That is a repulsive force from B to C, right? So எந்த பக்கம் தள்ளும்? Like B வந்து C இந்த பக்கம் தள்ளுமா இல்ல எந்த பக்கம் தள்ளுமா? இல்ல just we will consider it as positive charge. ஓகேவா? ஏன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு வந்தோம்னா கடைசி ஆன்சர்ல மைனஸ் வந்துடும் எப்படின்னா. ஸோ லெட் அஸ் அஸ்யூம் தட் நான் இது வந்து உங்களுக்கு டைம் இல்லை, இப்போ எக்ஸாமில் ஆப்ஷன்ஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த மெத்தட் சொன்னேன். இப்போ நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறது we will take it as a positive charge. That is the method, standard method. We will take everything as positive. இப்போ கடைசி ஆன்சர்ல அது நம்ம கரெக்டாக பண்ணோம்னா அது நெகட்டிவாக வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ force acting on C, if it is positive, it will repel, right? Repel attractor. Repel attractor. So force acting on C because of A, see, because of B, it will be in this direction. Because of A, எங்க இருக்கும்? This side. அரே யார், yes or no? So for this particle to lie in equilibrium, what must be the equation? Force acting, the sum of these must be. Sum of these must be. So can I write FCB is equal to, right or wrong? Right or wrong? Yes or no? Right or wrong? Yes or no? Right or wrong? Right or wrong? Yeah, wrong. Yeah, minus. Opposite direction nala. Now I am solving it for magnitude, not for direction. புரியுதா இல்லையா? I am solving it for. So the net force acting on C must be 0. கரெக்டா இல்லையா? So இப்போ இந்த forces ரெண்டுமே cancel out ஆயிடுச்சுன்னா it will be 0. So நீங்க நெகட்டிவ்னு சொல்றது எதுனால? டைரக்ஷனால. Am I right or wrong? Yes or no? But நான் இப்போ மேக்னிடியூட மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்றேன். நான் இப்போ என்னத்தை கன்சிடர் பண்றேன்? சத்தமா? So magnitude will be equal. So what is the magnitude of force acting on C because of B? C की charge होगा, let us take it as x. Let the charge of C be x. சொல்லுங்க. What is the force acting on C because of B? K. Q1 என்னது? Q1 என்னது?
Q1 என்னது into Q2 divided by formula என்னது K Q1 Q2 by Q1 Q2 by distance என்னது distance தான் தெரியாது. So we don't know the distance between B and C. So let us assume it to be M. Right or wrong? Yes or no? L is a constant. L வந்து நம்ம क्वेश्चन கொடுத்துறாங்க. So we have taken out two variables. X in the charge நமக்கு தெரியாது. So we have taken X and we don't know the distance between B and C. So we have taken as M. Okay va? So the distance between B and C is now distance between C and B. Distance between B and C. M. Distance between B and C is M. Arey yaar. Distance is M. நான் இப்பதான் சொன்னேன் like the distance between these two particles is M. Formula apply பண்ணும்போது r square அது n square ஆகும். இப்போ distance எவ்வளவு இருக்கு? M. So formula m square. புரியுதா இல்லையா? அத கன்ஃபியூஷன் இருக்கா இல்லையா? அரே யார் ரைட் ஆர் ராங் எஸ் ஆர் நோ? So what is the force acting on C because of A? K X Q L minus புரியுதா இல்லையா? So K கேன்சல் ஆகுமா? X கேன்சல் ஆகுமா? Q கேன்சல் ஆகுமா? So what will you get? 4 by m square equals 1 by L minus m square. Are you right or wrong? Yes or no? So 4 and the 2 square எழுதலாமா? So square எல்லாம் cancel ஆயிடுமா? ஆகுமா இல்லையா? எங்க எழுதுறது இப்போ? Right, so can I write 2 by m is equal to 1 by L minus m? So 2 into L minus m is equal to m. 2L minus 2m is equal to m. So 2L is equal to 3m. M is equal to so the second question answer வந்து 2L by 3 r. Second question answer வந்து 2L by 3 r. அரே யார் yes or no? Yeah. Because it is from A, not from B. So it will be L minus 2L by 3 will be L by 3. Okay va? Now how to solve this first one? ஏன்னா நம்ம வந்து CA we considered C. Forces acting on C. என்ன நடக்குது? The X is being cancelled out. இப்போ நம்ம திரும்பியும் இதை எடுத்து பண்ணோம்னா the X will get cancelled out. You cannot find the charge of C, right? So what we must do? Yeah. So புரிஞ்சுச்சா இது? Can I erase it? So what is M? 2L by 3. This will be L by 3. Right? So you have to find the charge of C. Again, இப்போ questionல ஒரு hint கொடுத்தாங்க. The whole system lies in equilibrium. They didn't say that C தான் equilibriumல இருக்குன்னு சொல்லல. The whole system lies in equilibrium. So A ல இருக்க force 0, C ல இருக்க force 0, B ல இருக்க force 0. அரே யார் yes or no? So let me take A. Okay, நான் இப்போ A பார்த்துக்கிறேன். You can take B also. So now for the first question, I will take net force on A is equal to 0. அரே யார் yes or no? ஏன் C எடுக்கல நான் ஏன் எடுக்கிறேன்னு தெரிஞ்சிச்சா இப்போ? Because C எடுத்தா என்ன ஆகும்? Cancel out ஆகும். புரிஞ்சுதா? So net force on A is equal to 0. What are the forces acting on A? So F AB vector which will be acting in this direction, we have assumed that C is positive charge. We have assumed that. So will C repel A or it will attract A? So FAB plus FAC is equal to 0. Arey yaar yes or no? Arey yaar yes or no? Sattama? Yes sir. So now I am considering direction because rendu force may opposite direction la act agudhu. Ipo if it must be in equilibrium, one must be negative. Arey logically correct ah? So FAB must be equal to negative of AC.
Yes or no? So what is FAB? K Q 4Q divided by L square equal to negative of K Q X by L by 3 the whole square. அரே புரிஞ்சுதா இல்லையா? So K cancel ஆகுமா? Q cancel ஆகுமா? So 4Q divided by L square equals X by L square by 9. 9 மேல போகுமா? So 9 மேல போகுது. L square cancel பண்ணலாமா? Yes or no? So X is equal to 4 by 9Q. புரிஞ்சுதா இல்லையா? நெகட்டிவ் சாரி இங்க நெகட்டிவ். அரே யார் எஸ் ஆர் நோ? புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் நான் சொல்கிறேன். லைக் இட் நெவர் ஒர்க்ஸ் எவ்ரி டைம். பட் எந்த சார்ஜ் இங்கே பெருசாக இருக்குது? 4Q தானே. Q சின்னது தானே. இப்போ 4Q கம்பேர் பண்ணும்போது Q சின்னதாக தானே இருக்குது. ஸோ 4Q நிறைய ஃபோர்ஸ் எக்ஸெப்ட் பண்ணுமா இல்லை Q நிறைய ஃபோர்ஸ் எக்ஸெப்ட் பண்ணுமா? 4Q. ஸோ ஃபார் தி தேர்ட் பார்ட்டிகல் டு எக்ஸிஸ்ட் இன் ஈக்குவலிபிரியம் நிறைய ஃபோர்ஸ் எக்ஸெப்ட் பண்ணுறதுனால இந்த பார்ட்டிகல் வந்து C வந்து தூரமாக இருக்கும் when compared to Q. புரிஞ்சுதா இல்லையா? அரே யார் எஸ் ஆர் நோ? ஏன் தூரமாக இருக்கு? 4Q இந்த இது நிறைய ரொம்ப புஷ் பண்ணுமா? இந்த சார்ஜ் நிறைய புஷ் பண்ணுமா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ 4Q வந்து டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும் when compared to Q. ஸோ இப்போ ஆப்ஷன்ஸில் L/3 கொடுக்குறாங்க, L/2 கொடுக்குறாங்க, 3L/4 கொடுக்குறாங்கன்னா அப்போயே கண்டுபிடிச்சாங்க. லைக் மிடில் இருக்க முடியாது ஆப்வியஸா, ஏன்னா ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ். ஸோ மிடில் இருந்தால் ஆப்வியஸாக ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக ஆக்ட் ஆகும். இன்னொன்று when C exists near to 4Q அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப எக்ஸாக்ட் ஆகுமா இல்லையா? அரே யார் எஸ் ஆர் நோ? ஸோ புரிஞ்சுதா? கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? லைக் இந்த மாதிரி பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் தான் நிறைய கேட்பாங்க. பட் we will solve some standard questions also. Now, okay. Now let us say I have charge Q and another charge say 4Q itself. ஓகேவா? நான் இப்போ பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். லைக் இட்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட். ஓகேவா? இப்போ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். Q வந்து 4Q ரிப்பல் பண்ணுமா பண்ணாதா? அரே யார் எஸ் ஆர் நோ? பட் ஐ எம் ஹோல்டிங் தி சிஸ்டம். நான் இப்போ இழுத்து பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். அந்த ஃபோர்ஸை தாண்டி நான் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் திடீர்னு விடுறேன். will it move away or will come forward? ரிப்பல் ஆகுமா அட்ராக்ட் ஆகுமா? ரிப்பல் ஆகுமா அட்ராக்ட் ஆகுமா? ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம். நான் வந்து கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். இந்த ரெண்டு சார்ஜஸும் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, ஆனாலும் நான் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் திடீர்னு விட்டுறேன். என்ன நடக்கும்? 4Q இந்த டைரக்ஷன் மூவ் ஆகுமா? ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸஸ் தான். அரே யார் எஸ் ஆர் நோ? ஸோ B will move away from A. Similarly A will also move away from B. அரே யார். ஸோ இப்போ வந்து இந்த B பார்ட்டிகளோட வெலாசிட்டி வந்து 10 meters per second. ஓகேவா? ஃபைண்ட் தி வெலாசிட்டி ஆஃப் A. Hey, sorry. One thing also I have to say. This mass of this is 4 kg and mass of this particle is 1 kg. And this also. என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்? என்ன ஃபார்முலா? Coulombs law யூஸ் பண்ணோம். அரே யார் Coulombs law யூஸ் பண்ணணுமா? கூடாது. ஏன்? Coulombs law என்ன கிடைக்கும்? ஃபோர்ஸ் தான் கிடைக்கும். ஃபோர்ஸ் வச்சு கேன் கெட் ஒன்லி ஆக்சலரேஷன். இங்கே என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்? ஆக்சுவலி இது வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் கொஸ்டின் இல்லை. ஆல்தோ தே ஹவ் கிவன் சம் சார்ஜஸ் அண்ட் திஸ் டசன்ட் பிலாங் டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ். இது எந்த சாப்டர்? பொட்டன்ஷியல் இல்லை, லாஸ் ஆஃப் மோஷன் நெய் பேட்டா. அரேயா ஒர்க் பவர் எனர்ஜி என்ன சாப்டர்? இதை எப்படி சால்வ் பண்ணோம்னா, லைக் இப்போ இந்த சிஸ்டமில் ஏதாவது ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதா இல்லையா? எக்ஸ்டர்னல் நான் கேட்கறது இப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? லைக் இந்த ஃபோர்ஸ் இது ரெண்டுமே ரிப்பல் ஆகிட்டு போகுது பிகாஸ் ஆஃப் தேர் இன்ட்ரென்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி, நாட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி. நான் எந்த ஃபோர்ஸும் கொடுக்கல, ஏதாவது ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ நான். ஸோ வாட் இஸ் கேன் ஐ ரைட் force external is equal to 0? अरे यार force external is equal to 0. Force external is equal to then
there is one golden line in work power energy. If external force acting on a body is 0, then total energy is conserved. Okay. Yeah. So the momentum is, what is momentum? Product of mass into. So force external is 0. Yes or no? So I am considering this as a total system. Yes or no? So momentum P initial is equal to P final. Yes or no? Initial நான் புடிச்சிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு ஏதாவது velocity இருக்கா? It is at. So we will consider. So Pi is equal to P initial momentum of A plus initial momentum of B. Yes or no? Yes or no? So P final is equal to final momentum of A plus final momentum of B. என்னங்க இவ்வளோ சோர்வாக இருக்கீங்க? Yes or no? Yes or no? So initial momentum of A, initial momentum of B is equal to final momentum of A. Mass of A into velocity of A plus mass of B into velocity of B. Yes or no? So what is mass of A? So 0 is equal to mass of A 1 kg into velocity, we don't know, VA, plus mass of B 4 grams. Units are important. 4 kilograms into velocity of B 10 centimeters per second, meter per second. So 0 is equal to VA plus 40 meter per second. So VA is equal to minus 40 meter per second. Yeah, minus. Because velocity is a vector quantity. Velocity is a. Yes or no? Yes or no? If you want, you can copy. This is the question. Basic question. Easy question தானே? புரிஞ்சதா இல்லையா? Don't solve the question, solve பண்ணாதீங்க. Question copy பண்ணிட்டு அதுக்கு int எழுதிக்கணும். Int என்னதுங்க? Force external is equal to 0, so you have to use law of conservation of. That is the end. So நீங்க போய் சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும். உங்களுக்கு வேணுமா? நாங்க MMC ஸ்டூடெண்ட் achieveinneet.inல நிறைய கோர்சஸ் நீட் எக்ஸாம் கவர் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் இப்போ நாங்க Eduideal அகாடமிக்கு நேர்ல வந்து இதெல்லாம் சொல்லி தரோம். ஃபர்தர் கான்டாக்ட்ஸ்க்கு கீழ இருக்கக்கூடிய கான்டாக்ட் நம்பரை கான்டாக்ட்